விநாயகனே ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே शुद्ध ज्ञान निर्मल सुधा शुद्ध ज्ञान निर्मल सुधा शुद्ध श्रुति எழுந்தருள்வாய் निर्मल மைந்த நிரானந்த நிலை தருவாய் ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே ஓம்காரவடிவே கணபதி தேவா ஓம்காரவடிவே கணபதி தேவா ஓமின் தியானம் புரிய துணையிருப்பாயே ஓம்காரவடிவே கணபதி தேவா ஓமின் தியானம் புரிய துணையிருப்பாயே கண்ணின் இமை போல் காத்திருப்பாயே கண்ணின் இமை போல் காத்திருப்பாயே ஸ்ரீமத பாதத்தில் நின்னை கண்டேன் கிருபாகர ஐங்கரா பாஸ்கரா ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே விநாயகனே ஞான நிர்மலமே ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை பணிவுடனும் பக்தியுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.
இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். எங்களின் இதயத்தில் முழுமையான திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் பேரின்பமும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் உண்மையின் பக்கம் வைத்திருங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மேலோட்டமான தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் இந்நன்னாளில் எவ்வாறு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்களோ அப்படி நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களின் கவனம் முழுமையாக தங்களின் பொற்பாதத்தில் சரணடைய விரும்புகிறோம். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே தயவு செய்து வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். கவனம். நமது சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் முழுமையாக நமது இடது நாடிக்குள் வைத்திருப்போம். நமது கவனம் இடது மூலாதார சக்கரம், கவனம் நமது இடது மூலாதாரம் மற்றும் கை விரல்களில் இடது மூலாதார பகுதி சகஸ்ராரம். மெதுவாக நமது கவனம் இடது சுவாதிஷ்டானம், மெதுவாக நமது கவனம் இடது நாபி சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் பவஷாகரம், மெதுவாக நமது கவனம் நமது இடது இதய சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் இடது விஷுத்தி, கவனம் மெதுவாக ஸ்ரீ லலித சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் இடது ஆக்ஞா சக்கரம்,
மெதுவாக நமது கவனம் இடது சகஸ்ராரம், இப்பொழுது நமது கவனம் முழுமையாக இடது நாடியில் வைத்திருப்போம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை இடது நாடியில் மட்டுமே வைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். பிறகு நமது 5 விரல்களிலும் உள்ளங்கையிலும் இடது நாடியிலும் அன்னையிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகள் முழுமையாக நிறைந்திருக்கிறது. எவ்வித பிடிப்புகளும் எந்தவிதமான நமக்கு தெரியாத நிலையில் நமது தியானம் இருக்கட்டும். ஏதேனும் பிடிப்புகள் தெரிந்தால் அன்னையிடம் அதை முழுமையாக சரணடைய செய்துவிட்டு தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனத்தை உள்முகமாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரத்திலும் அதே நேரத்தில் நமது வலது மூலாதார சக்கரத்திற்குரிய கைகளில் இருக்கும் பகுதியிலும் நமது கவனத்தை கொண்டு வருவோம். மெதுவாக நமது கவனம் வலது சுவாதிஷ்டானம், மெதுவாக வலது நாபி சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வருவோம். மெதுவாக வலது பவசாகரம், மெதுவாக நமது கவனம் வலது ஹிருதய சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் இடது விஷுத்தி வலது விஷுத்தி,
மெதுவாக நமது கவனம் வலது ஆக்ஞ சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் வலது சகசிராரம், இப்பொழுது நமது கவனம் முழுமையாக நமது வலது பக்க நாடியான பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனம் முழுமையாக நமது பிங்களா நாடியிலும் அதன் விரல் நுனிகளில் அன்னையின் ஆசீர்வாதத்தால் நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணர்கிறோம். இதே நிலையில் நாம் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் மெதுவாக நமது நடு மூலாதார சக்கரம், கவனம் நமது 2 மூலாதார சக்கரம் இருக்கும் கைகளில் பகுதிகளிலும் மூலாதாரத்திலும் வைத்து கவனத்தை அவ்விடத்தில் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் நமது நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரம், அதே நேரத்தில் நமது 2 கை விரல் நுனிகளிலும் கவனத்தை வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் மைய நாபி சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் பவசாகரம், மெதுவாக நமது கவனம் மைய ஹிருதய சக்கரம்,
மெதுவாக நமது கவனம் மைய விசுத்தி சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் அம்ச சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் மைய ஆக்ஞா சக்கரம், மெதுவாக நமது ஏகாதச ருத்ரா பகுதி, மெதுவாக நமது கவனம் சகஸ்ராரம். இப்பொழுது நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து அனைத்து சக்கரங்களிலும் நமது கவனம் உள்முகமாக இப்பொழுது கொண்டு வந்திருந்தோம். நமது 2 கை விரல்களிலும் உள்ளங்கையிலும் ஒரு சேர அந்த நுண் அதிர்வுகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். சக்கரங்களில் ஏதேனும் பிடிப்புகள் தென்பட்டால், உணர்ந்தால் அதில் கவனத்தை செலுத்தாமல் அன்னையிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவிலிருந்து நம் சக்கரங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்மால் அந்த குளிர்ந்த தூய்மையான நுண்ணதிர்வுகளை உணர முடியும். அதே நேரத்தில் நமது சகஸ்ராராவிலும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அந்த நுண்ணதிர்வுகளை உணர முடியும். நமது கவனம் இதே நிலையில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஆயி சகஸ்ரார சுவாமினியே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கவனத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்தி இருக்க முயல்கிறோம். தாங்களே எங்களுக்குள் ஆழமான அமைதியான தியான நிலையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் இதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं
सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லவும். அன்னையின் அருளால் அமைதியான தியான நிலையை நம்மால் உணர முடிகிறது. இதே நிலையில் நாம் ஆழ்ந்த தியான நிலையை கிடைப்பதற்கு அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்து ஸ்ரீ நிர்விசாரா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சியை கேட்போம். 1983 குரு பூர்ணிமாவில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. So now, how do you develop? It's all right, don't worry about the son. I like it. I only called him this morning. So, how do you manage this attention? Now let us see what are the states of attentions are. Either your attention would be a cunning attention. Anything you see from a cunning angle. Many people develop that in a ego-oriented society. And moreover, if you are sort of possessed by cunning brutes, then God save you and save others. Like the cunning attention would be that anything you see, you start thinking, what advantage I can take out of this? How much money I can save, you see. It's very, very quick. It would be cheaper this way. If I go by this way, I'll save some time. You see, save pounds, save time, save everything and save your own self. So just to save, you are going on. The attention becomes cunning when you try to save money. Save here, save there, with
your own calculations. But if you try to save the money spontaneously, actually there's nothing to be tried, just it happens that you save. But the cunning attention tries all the time to be smart about things. It argues, it gives explanations. Is it better? These days it's such a cheap thing that you go mad, really. Like I had a ticket to go to America. I said, don't give me an expensive ticket, first class, or I'll go buy a cheap ticket. So they gave me a ticket of such a kind that I would never have come back to London, at least for a year. And I would have lost in that American English, actually, somewhere. So it's so much I've worked out, this into that. That kind of a horrible attention is useless. Leave it. Forget it. With that saving also, I have not seen anybody becoming rich. Like I want to go and buy some paint. So we buy some paint, then they think, all right, if we bring it back, then how can we return it? What should we do this time? Nonsense. All the time the mind is on that level. I'll give you an example. The other day, we got some paint to paint the glass. See the subtle sort of it. You see in the gross there's a subtle indication. And the paint was brought. And then it was worth nothing, 80p or something, all right. I mean, I can afford it. So that's why I bought. If you can't afford, don't buy. So they said, now we should return. I said, but why? Now it's come out, now go and return. You spend so much petrol going there. If you want to calculate also, it's stupid and the time will be wasted. No, but mother, you see, ultimately we save 2p. I said, all right, now I'll save a lot of money. Now I'll show you how. I took that paint and painted many things which looked like glass or which was stone-like. And the whole thing looked so beautiful. So the mind that is destructive is only calculating. If you have such a mind, know yourself that you have to get rid of that kind of a calculation. Cheap things you should just keep in the center. You should not be, of course, overindulgent, but you should not be also going for all the time for this kind of a calculation, because you are wasting your important awakened attention, which very few people have in this world. Must know that you are realized souls. You are not ordinary, mundane type of people. You are special people, and you are not to waste your attention in useless calculating money, P, and this and that. Let's go ahead. What happens? Let's see. I never calculate, you know that, but I live very cheaply. And you can also do that. This attention, cunning attention, is also very fussy attention. Here it starts saving money. And then there it is in the evening, it must drink. So all the saving of P goes into the gutters of drinking. Just see the sum total of such a personality is what? So this mentality has to be controlled, especially for ego-oriented people are extremely calculating, most surprising. But the people like Indians who are not calculating are not so rich. They are very generous. They always have money for Sahaj Yoga. I've had never a problem of money with them. Never. Because they are not so calculating. To them, to do for others, not for yourself, but for others. To spend for others. If they have come to our house, all right, open your heart. Now this is the time to spend.
not for drinking and self-indulgence, but for the indulgence of doing for others. That's their practice and tradition. So in this respect, you have to take to that tradition. Oh, they have come, let's spend now. What can we do? This is the main thing one should understand. Those who are mostly self-indulgent are extremely miserly people. So the attention which is cunning is the worst attention, because you see, cunningness also cheats yourself. It is cunning with you. And you think, oh, I've been smart enough, you see, I've saved 2p. But you have lost your soul. You are no more a Sahajyogi. I'll give you an example. I told somebody that keep the van down there. Go by train. This van seems to be a horrible van. And there was a lot of, you see, explanation with both the fingers going on like this to me, you see. And I got so fed up with the bombshells coming on me that I said to go ahead. And the thing fell. And the thing got spoilt or whatever it is out of order now. So they had to do what I was telling them. Without the bombshell, if they had listened to me, it would have been all right. So your attention should not be on saving material things and worldly things and all that, but attention itself must be saved. Ask a question, where is my attention? I've seen in the program, some people are concentratedly listening to me, but some people cannot. Some are concentrated for a short while, and some get disinterested after some time. Some are looking there, some are looking there. So how much attention you have saved is the only concern of a Sahajyogi. Forget about others. They are all garbage cleaners, you see. Forget about others who are not seeking, who are not of your quality, but you are a quality. Now what do you have to save? For example, somebody is a king. He doesn't bother of 2p being saved. I don't know, Baba, these days. I can't say definitely. They must be also doing that kind of a thing, you know. But what is he bothered? To save his grace, to dignity. But for a Sahajyogi, the most important thing is you must save your attention. It's called as Chitta Nirodha. Nirodha, saving of your attention. Where is it going? It's such a precious thing for me. Where is it running? Then how do you save your attention? Is through concentration. Concentrate. Try to concentrate. Don't allow your attention to wobble. Gradually, you will develop concentration. You can watch my photograph. It's the best. Concentrate. Bring it in your heart. Let it be integrated in your heart. You are lucky people. You don't have to build up a photograph and then give it up because it is just a avalambana, means it's just a dependence, and then you remove it. It's a complete dependence for you and a load for me of complete joy. So when you are concentrating in Sahaja Yoga, absolutely fully in Sahaja Yoga, then you are controlling, saving your attention one. This is one type of people. Then the another type of an attention, what we call, are the people who are sort of take a very negative attitude. The first are the positive, so-called positive, who are saving money,
saving everything. That is useless. Now the second type are the archbishops of all that is disaster, misery, mishaps. This type of an attention. If you read newspaper every morning, you will have an attention like that. All the newspaper people have that kind of an attention to find where is the disaster. I mean, in a sinister way, they feel happy there's a disaster. I've seen people, oh mother, I came to the seminar, but the problem is, you see, there was no water. The attention is in finding disasters within and without. What happened? There's a disaster. What happened? I lost a pin. Absurd to have such stupid ideas. They will cry and weep and make everyone miserable. Oh, I'm so miserable. What? My husband doesn't talk to me. Or my child is not with me. Such people are extremely self-indulgent as far as their relationships are concerned. They make everyone like that. Oh, the person didn't talk to me nicely, he was this way and that way. They feel hurt at the slightest touch. And by that, they think they are saving their emotions, if not the material. Such people are very frightened people to talk to anyone. And anybody says nice things also, they get a friend. Like this, they'll frown. The reason is they do not know what they have to save. It's not their emotions at all. There's no need to save your emotions. You are protected. What does it matter if somebody says anything to you? You are above there. Nobody can touch you. You are wasting your attention all the time by trying to save your emotions. There's nothing to be frightened of anyone. Because somebody is going to say something harsh word, that's why you don't want to do something. Such compromising people, so-called, have not understood Sahaja Yoga. There is no compromise in Sahaja Yoga at all. It is just like a diamond. Diamond will remain a diamond, whatever you do. It's forever and ever. It's like that. So one has to understand that the attention should not be allowed to drift into this kind of an indulgence, which is of a drunkard. That they are the most miserable people, the drunkards are. Just imagine. They'll be always crying, weeping, and people would think they are very miserable. So what you have to save at that time is your attention from such indulgences into useless expression of your fear about your emotions. See, now today they sang the song. The song did fill me, completely brought out some of the expressions which would not spontaneously come out at this time. But the greatest thing it has done is to remind me that you are God. You are not to get frustrated. You have to look after all of them, and you are powerful. How dare you suspect yourself or feel frustrated? That thing which is so much reflecting like a mirror. I see my mirror. In the same way, you should also have your emotional understanding. And the emotions should be your mirror. You should see yourself in your emotions, how you behave, how you treat, how you talk. So such people should always keep a mirror and feel elevated. You are a Sahaja Yogi.
And the mirror, in the reflection, you should see me and not yourself. Sometimes I get really frustrated with Saju, very much. Then I just stand before the mirror and I say, now, come along. You are the one who has all the powers, who has all the chakras awakened. None of the advents had this. You are the one who has created this world, and you are the one who has to save it. So now get up. Not to lose courage. Not to worry. Only in emotional things I sometimes feel that now I'll have to give up some of them completely. They're my children as a mother, not as a guru. For a guru, they don't have problem. And then the stirring up comes in within myself that no, even if I have to give up, doesn't matter, I have to raise. Absolutely. And with that power, it works. So the reflection should be of me, of something that is ideal before you. The one that gives you energy, like this song. And not the reflection of a miserable person. Christ standing before you, as in the Sistine Chapel, and not some miserable skeleton, which is even worse than it. So create those images of your mother, which you should see in your emotions, and rise. This is the second type of attention you have to control. The third one is a very horrid, idiotic one. The idiotic one comes from the second type, where the person is emotionally indulging. That is the A of the third. And the B of the third comes from the first type, which is stupid. So we have two types of people. One idiotic and another are stupid. But in Indian language, there's only one word, especially in Marathi, is murkha. They don't, for them, both categories are the same, as if the circle meets at the same point. I mean, English language in some ways is good. At least it differentiates between the murkhas. Like they can be stupid or they can be idiotic. You see, because of psyche being so confused here, that psychologists have brought out, some are schizophrenic, some are idiots, some are stupid, some are donkeys. So, the third type is the worst, is most frustrating for me. They'll stick on to me like leeches. They'll be saying stupid things all the time. Just can't bear an idiot, isn't it? They can bore a person. I mean, all sorts of this put together is called as murkha. So I don't want to analyze it. It's a bit too much. So that kind of an attention you have, then you better keep quiet. Don't talk. Just listen to others what they talk, what they say. There are some people who will just go on talking, irrelevantly, uselessly wasting their energy. And such people are always friends of the cunning. The cunning and such people go hand in hand. Because the cunning wants to befool someone, and the fool wants to be befooled. Like a king will have a jester. It's like that. You see, these combinations work out. So for such people, the best thing is to keep quiet, preserve all their attention, all their energies just for cleansing. All this idiocy will pass away very soon if you try to preserve yourself. Don't talk. Don't say things which are stupid, which are idiotic. Just keep quiet and watch others. Sometimes such people can become very great vehicle of God's power. But if they do not take to stupidity and idiocy.
This is the type of people, three types I would say. But the fourth type are the people who lead a life of concentration. I mean, a person who is working very hard, say in the office, is a very remarkably successful person and is this and that and that and that and that, is also very concentrated. Somebody who works very well anywhere with a concentrated mind is concentrated. A housewife who looks after her husband and children is very concentrated. And a husband who looks after his family and his things very in a concentrated way. They know how to paint well, they know how to do things, and their hands are deft and they know everything. But such people can have a very immobile attention, very immobile, like plastic. Or you can call it like rubber. At the most, to improve on it, we can say, like some of the things I've seen which you use for damp proofing. See, you just apply it, after some time it's just parched into it. They just can't get out of it. They just can't. They can't enjoy anything. Unless and until you show them a file, you can't talk to them. You see, if you have to talk to such a person, better take a file before you. And before starting, you put the file. If it is on the file only, they will see. But if you talk, they said, make a file. Very parched. And they cannot enjoy life. There's no mobility. They cannot be creative. They can be creative only as far as their style is concerned, but not the creative of the joy. So that kind of concentration is there. Concentrated effort people put in. Like there are people who are fanatics. They are very concentrated in their effort, extremely. That's how all these religions have spread, like Christianity, Islam, Hinduism and all that, because they had a concentrated effort of fanaticism. Concentrated. If you read the letters of Paul in the Bible, you will see the concentration of it. You go there and you go there and establish a church and do this and what have you done. Very organized, very systematic, absolutely moving like a belt on a machine. And they all the time have that after effects of that movement. Charlie Chaplin has shown in his picture Modern Times. I used to enjoy that very much. That used to tie up a belt, you see, standing for about an hour. And then after some time, when he was released of the job, he used to go on like that. That kind of an attention. That is concentrated, means stuck onto something. It's not that. It's not penetrating. Because if your attention doesn't become by concentration subtler and subtler, then it is not that, but it is getting stuck. And the stuck attention is of no use for Sahaja Yoga. Such people, I do not know, will never be saved perhaps. So-called successful. They'll go with all their badges, everything. And God will say, go back, gentlemen. You are not yet been passed through the customs. There is another organization which works much faster, much smarter way, and a very specially efficient thing. So these people will be just stuck people. Now there are fourth type of people which are concentrated. They're intense, deep. They penetrate. Because they are living minds. They are not dead, parched minds. They have living mind. They penetrate. I watch sometimes. I ask some people, what do you think of a particular person? Immediately I know what they talk. If they just talk in a mundane way, he's a fine person, he's a bad person, this thing, that thing, then I know what it is. Very superficial, shallow. But a person who sees the possibilities and the potentialities of its awakening and the problems a person is facing, then I know that he is the one who has that concentration into the subject.
அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பற்றற்ற கவனத்தின் தியான நிலையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. அனைத்திலும் இருப்பவர் தாங்கள், அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்கள். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தங்கள் அருளால் எங்களின் கவனம் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். நாங்கள் இன்றைய தியானத்தில் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.